హాయ్, నేను మీ పల్లవి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పల్లవి చిలకమారి బ్లాగ్స్. ఒక కప్ పాస్తా, 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పాస్తాను బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా పాస్తా ఇలా సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత పాస్తాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పాస్తాలోని వాటర్ అన్ని తీసేయాలి. ఇప్పుడు పాస్తా పైన కొన్ని కూల్ వాటర్ వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ మైదాను కూడా వేసుకోవాలి. పాస్తాను స్పూన్తో కలుపుకోవాలి. చేతులతో కలిపితే పిండి మొత్తం మన చేతులకు అంటుతుంది, అందుకే స్పూన్తో కలుపుకోవాలి. ఆయిల్ను బాగా హీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పాస్తాలను అందులో వేసుకొని వేయించుకోవాలి. గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని వేరే సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఈ పాస్తాలను ఇలాగైనా తినొచ్చు, లేదా ఇంకా క్రిస్పీగా స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం మిర్చి పౌడర్, కొంచెం చాట్ మసాలా, వేసుకొని కలుపుకోవాలి. క్రిస్పీ అయిన మ్యాక్రోనీ పాస్తా ఈజ్ రెడీ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టాటా, బాయ్ బాయ్.